So the today concept is about constraints in SQL Server. అసలు constraints అంటే ఏంటి? వీటిని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? Where we supposed to use them? Simple constraint is nothing but it's a business logic or it's a condition. We can say we can use these constraints to maintain the data integrity, and we can impose these constraints on columns in a tables. Okay. So where you have a situation when you are creating the multiple tables in a SQL Server, by the time data integrity means, so when you build the relationship between the tables, okay, first parent table it's supposed to have the data, after child table it's supposed to have the data. Okay, అసలు ఇక్కడ పేరెంట్ టేబుల్ చైల్డ్ టేబుల్ ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయి? అసలు ఒకే టేబుల్లో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా, డేటా మొత్తాన్ని ఒకే టేబుల్లో పెట్టుకోవచ్చు కదా, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మనం ఎందుకు లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే, ఎందుకు అలా మల్టిపుల్ టేబుల్స్ గా స్ప్లిట్ చెయ్యాలి అంటే, యూ సపోజ్ టు గో హెడ్ విత్ నార్మలైజేషన్. ఈ డేటాబేస్ లో నార్మలైజేషన్ అనేది కోర్ పార్ట్ అన్నమాట. అంటే ఇది ఎవరికి సూటబుల్ అంటే, హూ ఇస్ ద డేటాబేస్ డెవలపర్స్. ఓకే, అసలు నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి? Normalization means eliminating the data duplication and create the dependency between the tables. That's called normalization. We have seven different types of normalizations available. Okay, so 1NF, that means first normal form. 2NF, 3NF, 4NF, BCNF, 5NF, 6NF. Out of 7 normalization forms లో మన ట్రెడిషనల్ డేటాబేసెస్ వచ్చేసరికి, OLTP సిస్టమ్స్ వచ్చేసరికి థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ నార్మలైజేషన్ లో ఉంటుంది. థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ నార్మలైజేషన్ లో, దట్స్ ఫెయిర్ ఎనఫ్ అనమాట. ఇట్ విల్ సూట్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ అనేది. 1NF అంటే ఏంటి? ఈచ్ టేబుల్ సెల్ షుడ్ కంటైన్ ఎ సింగిల్ వాల్యూ. దట్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let me open Excel. Each table cell should contain a single value. For example, this is my table. Okay, each cell contain single value means ఒక్కొక్క సెల్ లో సింగిల్ వాల్యూ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నేమ్స్ అనే దాంట్లో ఇలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు. ఓన్లీ ఇట్ షుడ్ బి సింగిల్ వాల్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నార్మలైజేషన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ రూల్? ఎక్సెల్ కొంచెం జూమ్ చేయవా? One minute. Okay, so first rule meaning ఏంటి అంటే, ఈచ్ టేబుల్ సెల్ షుడ్ కంటైన్ సింగిల్ వాల్యూ. అంటే ఇలా సింగిల్ వాల్యూ మాత్రమే ఉండాలి, ఇలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు ఒక్క సెల్లో. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రూల్ అన్నమాట. ఇలా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఈచ్ రికార్డ్ నీడ్స్ టు బి యూనిక్ అన్నాడు. అంటే ఇలా చూసుకుంటే ఇది యూనిక్కే కదా. ఓకే, యూనిక్ గా ఉండాలి. ఈచ్ రికార్డ్ అంటే ఏది? ఈ ఎంటైర్ రూమ్ మొత్తాన్ని ఒక రికార్డ్ అంటాం. ఈ ఎంటైర్ రూమ్ మొత్తాన్ని ఒక రికార్డ్ అంటాం. దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్? 2NF must be satisfy the 1NF, of course. Yeah, రూల్ 2 వచ్చేసరికి 2NF లో సింగిల్ కాలం ప్రైమరీ కీ దట్ డస్ నాట్ ఫంక్షనల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎనీ సబ్సీక్వెంట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ కీ రిలేషన్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ కీ అంటే ఏంటంటే, సమ్ టైమ్స్ నీకు
ఇప్పుడు సింపుల్ గా నేను ఒక స్టేట్మెంట్ రాశాను, అప్డేట్ టేబుల్ సెట్ నేమ్స్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ వాల్యూ వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అని ఇస్తే ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్ అప్డేట్ అవుద్ది. సమ్ టైమ్స్ నీకు టేబుల్లో ఏంటంటే ఒక కాలం మీద యూనిక్నెస్ అనేది ఉండదు, మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద యూనిక్నెస్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది క్యాండిడేట్ కీ. ఓకే, ఆ క్యాండిడేట్ కీ అనేది ఓకే సింగిల్ ప్రైమరీ కీ అనే దాని మీద ఫంక్షనల్లీ డిపెండ్ అవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఈ రిలేషన్షిప్స్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కన్స్ట్రైంట్స్ ఇప్పుడు చెప్పబోయేది అదే. ఓకే, సో రూల్ 3 వచ్చేసరికి మస్ట్ బి సాటిస్ఫై ద 2NF. ద ఫస్ట్ రూల్ హ్యాస్ నో ట్రాన్సిటివ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పర్టికులర్ రికార్డ్ని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, వేర్ కండిషన్లో వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1 అని ఇచ్చాను. నేను అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు అది మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ మీద ఇంపాక్ట్ అవ్వకూడదు యాజ్ పర్ మై బిజినెస్ లాజిక్. ఇట్స్ సపోజ్ టు బి అప్డేట్ ఓన్లీ విచ్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఓకే, ఇది రియల్ టైంలో నీకు ఎక్కడన్నా యూజ్ అవుద్దా అంటే దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ విత్ దిస్, బట్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. అందుకే ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ కూడా ఇచ్చాను. వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఓకే what is the state of normalization in our right now in our OLTP systems are having అంటే either third or fourth normalization లో ఉంటుంది మన every RDBMS system. ఓకే, సమ్ కీ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద కీ అంటే ఏంటి? ఓకే, నాన్ కీ కాలమ్స్ ఏంటివి, కీ కాలమ్స్ ఏంటివి, కాంపోజిట్ కీ అంటే ఏంది? ఓకే, ఇవి ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఈ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ అని మాత్రం జస్ట్ గాన్ త్రూ ఇట్. ఓకే, I will try to upload this document today. Theoretical concept and one of the most important interview question. Okay, read it more carefully. Next, అన్న 2NF ఒకసారి చెప్తావా? 2NF. Yeah, single column primary key that does not functionally dependent on any subsequent of candidate key relation. Then meaning ఏంటంటే 2 tables ఉన్నాయనుకో, ఒక టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ వచ్చేసరికి నువ్వు ఫారిన్ కీ ద్వారా రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తావు కదా రెండో టేబుల్కి. ఆ రెండో టేబుల్లో సబ్సిక్వెంట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ కీస్ అనేవి ఉండకూడదు, అంటే మల్టిపుల్ కాలం కాంబినేషన్ ఉండకూడదు ఆడ. ఇక్కడ ఫస్ట్ టేబుల్ పేరెంట్ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ కింద ఒక కాలమే యూజ్ చేసావు కాబట్టి అది రిలేషన్ అనేది నువ్వు బిల్డ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా సింగిల్ ప్రైమరీ కీ కాలంకే నువ్వు రిలేషన్ బిల్డ్ చేయాలి. అలాగే కానీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కీస్ నువ్వు చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకే, మీరు ఆ నార్మలైజేషన్ స్టెప్స్ అన్ని అప్లై చేస్తే మీ బిజినెస్ లాజిక్ ప్రకారం నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అనేవి మనకి వచ్చినప్పుడు వాటి మధ్య ఈ కన్స్ట్రైంట్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రైంట్స్. ఫస్ట్ కన్స్ట్రైంట్ అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కండిషన్ ఆర్ ఏ బిజినెస్ లాజిక్. మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ కండిషన్స్ బిజినెస్ లాజిక్ మొత్తం వ్యాలిడేట్ అయ్యి డేటా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది టేబుల్స్ లో. ఓకే, వీ హ్యావ్ టోటల్లీ 7 types ఆఫ్ కన్స్ట్రైంట్స్. ఓకే, మనం ఈ కన్స్ట్రైంట్స్ ని 2 ways లో ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చేయొచ్చు, లేదు టేబుల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసేసాము తర్వాత ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తారు. మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్ వే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద వన్, ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా చేయటమే ప్రిఫరబుల్, మీరు రియల్ టైంలో ఎక్కువగా చూసేది. ఓకే, ఆ 7 types ఆఫ్ కన్స్ట్రైంట్స్ ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. నాట్ నల్, యూనిక్, ప్రైమరీ కీ, చెక్ కన్స్ట్రైంట్, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రైంట్, ఐడెంటిటీ, ఓకే, అండ్ ఫారిన్ కీ.
ఈ 7 కన్స్ట్రైంట్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ నాట్ నల్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ ఓపెన్ ది SSMS and connect to the server. So here my SQL B13 database I have selected and I am opening the new query. Yeah, new query window, it's open. Let's keep the comment. Constraints. We are talking about not null. When you impose this constraint on column, it should not allow null values. Okay, it should not allow null values. Single line comment. While creating table, we are practicing. Constraint 2 ways లో చేయొచ్చు అని చెప్పా కదా. సో టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాం మీకు. ఓకే, నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me check what are all the tables we have here. Everything I will delete it. Yeah, so now I would like to create the tables. Okay, create table employee I would like to create. Here EMP ID, that is the integer data type. So I didn't mention any constraint. Data type tarvata vachede constraint. Okay, ఇక్కడ డేటా టైప్ తర్వాత మనం ఇచ్చేదాన్నే కన్స్ట్రైంట్ అంటాం. సో నేను డేటా టైప్ తర్వాత ఏమీ ఇవ్వట్లేదు. ఈఎంపి నేమ్, సో varchar of 100. ఓకే, salary, money data type I would like to give. ఇప్పుడు నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Yeah, my table got created. If you see here, ఇదిగోండి టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఈ కాలమ్స్ అనేదాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంటీజర్, ఓకే, కామన్ నల్ అని వచ్చింది. ఎందుకని వచ్చిందంటే బై డిఫాల్ట్ మనం ఏ కన్స్ట్రెంట్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ అలౌ ద నల్ వాల్యూస్. బట్ నా బిజినెస్ లాజిక్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ ఐడి ఇట్ షుడ్ నాట్ అలౌ ద నల్స్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ సింపుల్ గా నాట్ నల్ అని ఇచ్చుకుంటా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేసుకోండి. చూసారు ఇక్కడ ఇందాక నల్ ఉంది, ఇప్పుడు నాట్ నల్ ఉంది. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మెన్షన్ ద నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్. ఇప్పుడు డేటా సమ్ శాంపిల్ డేటా మనం ఇన్సర్ట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. బిహేవియర్ చూద్దాం. Okay, when it comes to the values, okay, employee ID not null constraint, that means we must pass the value. Okay, salary for example 25,000. Okay, so it will insert the data without having any issue. This one also insert the data without having any issue. Okay, for example, while inserting the data I forget to pass the values, or else I mentioned like a null, or else by mistakenly I forget to pass the values for employee ID column. Okay, so what it will happen,
These two records only it will insert, and these two it will fail. If you want to see, I'm firing the query. Yeah, if you see, one record got inserted, one record got inserted. Next two test statements got failed with the proper error message. Cannot insert the value null into column employee ID. This is the table. Okay, column does not allow nulls. Insert fails. Let's check the data. How data was inserted. Below two insert statements are failed. Whichever the valid ones, it was inserted. Okay, that is the not null constraint. Unfortunately, if you pass null, or unfortunately, if you forget that employee ID column in your insert statement, then it will fail. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? వాల్యూ మనం ఏం పాస్ చేయకపోతే నల్లే తీసుకుంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఓకే, ఇక్కడ నేను అసలు కాలమే పెట్టలేదు, అంటే వాల్యూ మనం ఏం పాస్ చేయట్లేదు. బై డిఫాల్ట్ ఏం తీసుకుంటుంది? నల్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి కాలంకి. సో అది ఫెయిల్ అయిపోయింది బిలో స్టేట్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ నల్. అర్థమైంది కదా? నాట్ నల్ అనేది ఆ పర్టిక్యులర్ కాలంలోకి ఉన్న నల్ వాల్యూస్ పంపిస్తే ఇది ఫెయిల్ అవుద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్, when it comes to the unique, what do you mean by the unique? అసలు ఫస్ట్ యూనిక్ కన్స్ట్రెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే, టు ఐడెంటిఫై ద ఎంటైర్ రికార్డ్ యాజ్ ఏ యూనిక్ రికార్డ్. Okay, when you impose this unique constraint on a column, that column it should not allow duplicates, and it should allow one null value to that particular column. Okay, for example, the same table only I was trying to practice it, but you guys practice with different tables. Okay, yeah, this is unique. Will not allow duplicates, and will allow only one null value. Okay, for example, ఇక్కడ నాట్ నల్ బదులు నేను యూనిక్ తీసుకుంటున్నాను. Okay, so let's check it here. I am dropping and recreating the table. Commands completed successfully. Just refresh it. So ఇక్కడ చూడండి, బై డిఫాల్ట్ నల్ వచ్చింది. ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ద యూనిక్ కీ బిహేవియర్ ఇట్ విల్ అలో వన్ నల్ వాల్యూ కాబట్టి నల్ వచ్చింది. మరి మనం క్రియేట్ చేసిన యూనిక్ కీ కన్స్ట్రెంట్ మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే కీస్ లో చూడొచ్చు. ఇదిగోండి, UQ, as per the best practices, the server itself, it is given the name for that unique constraint UQ underscore employee something user unreadability number. Okay, so now we can test the data, insert the data, and ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి అనే కాలంలో బిహేవియర్స్ మనం చెక్ చేయాలి. ఒకటి, ఓన్లీ ఒక నల్లే, రెండో నల్ ఎందుకు ఇన్సర్ట్ అవ్వదో చూడాలి, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ అలో వన్ నల్ వాల్యూ కాబట్టి. రెండో సినారియో ఏంటి, షుడ్ నాట్ అలో డూప్లికేట్స్. డూప్లికేట్స్ తోటి ఒక టెస్ట్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీస్ టూ రికార్డ్స్ ఆర్ ద వ్యాలిడ్ వన్స్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్సర్ట్ ఇట్, అండ్ బిలో ఆల్సో వ్యాలిడ్ వన్. ఎందుకంటే ఒక నల్ ఎలో చేస్తుంది కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ ఈ నల్లు ఎలో చేస్తాయి. ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే ఫోర్త్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో దానికి కూడా నల్లే పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. చూడండి, వైలేషన్ ఆఫ్ యూనిక్ కీ కన్స్ట్రైంట్, కెనాట్ ఇన్సర్ట్ డూప్లికేట్ కీ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ DBO ఎంప్లాయీ, ద డూప్లికేట్ కీ వాల్యూ ఈజ్ నల్. అంటే ఈవెన్
అది బై న్యాచురల్గా ఒక్క నల్ వాల్యూ ఎలా చేసినా నువ్వు సెకండ్ టైం ఇంకో నల్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే ఆ నల్ కూడా డూప్లికేట్ అవుతుంది కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ ఐడి 1, there is a 1 record. Okay, let's see the data. Okay, employee ID 1 toti we have already 1 record. I was trying to insert one more time. Then what it will happen? It will throw the error. Why? Because it should not allow duplicate in this particular column, employee ID column. మీరు క్లియర్గా చూస్తే ఇదిగోండి ఒకటి అనేది డూప్లికేట్ అవుతుందని దాని మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ యూనిక్ కీ కన్స్ట్రెయింట్. మీరు ఎప్పుడైతే యూనిక్ కీ కన్స్ట్రెయింట్ క్రియేట్ చేస్తారో మనకు ఒక అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అది బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ది యూనిక్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. Okay, so let's look into these indexes here. It will automatically create the unique non-clustered index. Not null ke index will create go. Only unique key ki primary key ke indexes create out there. Okay, so unique key import చేసినప్పుడు ఏ ఇండెక్స్ క్రియేట్ అవుద్ది? యూనిక్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. అసలు ఇండెక్సెస్ అంటే ఏంటి, ఇవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అంటే మీకు ఫర్దర్లో వస్తాయి. ఇండెక్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, ఈ ఇండెక్సెస్ అనేవి బేసిక్గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు ఇంప్రూవ్ ది క్వరీ రీడింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వీ కెన్ యూజ్ దీస్ ఇండెక్సెస్ అనమాట. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ ఇది ఏంటంటే యూనిక్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అనే ఇండెక్స్ని ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ కీ పాయింట్ ఈస్ వీ కెన్ క్రియేట్ మోర్ దెన్ 1 యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్ ఆన్ ఏ టేబుల్. అంటే ఇక్కడ యూనిక్ అనేది నేను ఒక కాలంకే యూజ్ చేసాను కదా, అలాగే నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నాట్ నల్ కూడా నీకు ఇష్టం వచ్చిన కాలమ్స్కి పెట్టుకోవచ్చు. ఒక్కటే యూజ్ చేయాలనే రూలే లేదు. ఒక్క కాలంకే మనం యూజ్ చేయగలము ఈ కన్స్ట్రెయింట్ అనే రూల్ ఎక్కడా లేదు. ఓకే, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని కాలమ్స్ నువ్వు పెట్టుకోవాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు. దట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రెయింట్ ఏంటి? I think primary key. Yeah, primary key అంటే ఏంటి? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Primary key can be used to identify the record as unique in a table, the same as unique constraint. So this primary key, it should not allow duplicates and it should not allow nulls. మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే యూనిక్ కీలో ఒక నల్ అని అలౌ చేస్తుంది, బట్ డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేయట్లేదు అనుకోండి. బట్ ప్రైమరీ కీలో ఆ ఒక్క నల్ కూడా అలౌ చేయదు, అలాగే డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేయదు. అంటే ప్రైమరీ కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్ ప్లస్ యూనిక్ ఈక్వల్ టు ప్రైమరీ కీ. ఓకే, అది విషయం. మీరు ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ కీ అనేది టేబుల్ మీద క్రియేట్ చేస్తారో బై దట్ టైమ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ యూనిక్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్. ఈ ప్రైమరీ కీ అనేది ఒక టేబుల్కి ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలం. ఒక టేబుల్కి ఒక ప్రైమరీ కీనే. యూనిక్ కీ లాగా నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు క్రియేట్ చేసుకుంటా అంటే కుదరదు, అది ఎలా చేయదు. ఒక టేబుల్కి నువ్వు ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలం. ఓకే, లెట్స్ లుక్ ఇంటు దిస్. యా, and will not allow nulls. So per one table we have only one primary key. Okay, okay, now నేను ఎంప్లాయీ ఐడి మీద ప్రైమరీ కీ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, డ్రాప్ అండ్ రీక్రియేట్ చేస్తున్నాను. మీరు మాత్రం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ మీద చేయండి గైస్. ఒక్కొక్క కన్స్ట్రెయింట్కి ఒక్కొక్క టేబుల్ తీసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి.
Okay. So employee మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ప్రైమరీ కీకి చూడండి ఒక కీ సింబల్ వచ్చింది, బ్రాకెట్లో పీకే ఇంట్ నాట్ నల్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు కీస్లోకి వెళ్తే పీకే. ఓకే, ఇండెక్సెస్లోకి వెళ్తే it has created the unique clustered index. Okay, ఇప్పుడు డేటా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 4 రికార్డ్స్ తీసుకుంటున్నా. ఇది ఫస్ట్ 2 రికార్డ్స్ ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఇన్సర్ట్ అవుతాయి, ఎందుకంటే దే ఆర్ ద వ్యాలిడ్ వన్స్, ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. But when it comes to the third one, it throw the error. Why? Because it should not allow the nulls into the employee ID column. When it comes to the fourth one also, it should fail because null it will not insert. Okay, duplication గురించి మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. For example, we have already, there is a record with employee ID 1. I was trying to insert one more time. What it will happen? It will throw the error. Why? Because violation of primary key, the duplicate, it is happening. Okay, this is primary key. Now, check constraint. What do you mean by the check constraint and what is the use of it is? Check constraint can be used to put the range and condition on a particular column. For example, నీకు ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది, నువ్వు డేటా ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నుంచి ఇన్సర్ట్ చేపిస్తున్నావు, ఇన్సర్ట్ అవుతుంది డేటా నీకు. ఓకే, ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్కే వస్తుంది అనుకో డేటా, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నుంచి అలాగే వస్తుంది. ఓకే, అలా వచ్చేటప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ శాలరీ అనే కాలంలో ఈ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 25,000 అయితేనే వాల్యూ ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. If it is less, I no need to insert, I supposed to throw the error. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా శాలరీ అనే కాలం మీద I will impose the check constraint. అంటే టు డిఫైన్ ద రేంజ్ అనమాట, దట్స్ ఇట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కాలం. సో డేటా ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు నీకు వ్యాలిడేషన్ అయ్యి ఆ వ్యాలిడేషన్లో ఎర్రర్ కూడా వేస్తుంది. ఓకే, సో చెక్. Define the range for that column. Okay, okay, employee ID primary key I would like to keep it there, like, and employee name I would like to keep as a not null, and salary column. Okay, I would like to use check salary greater than 25,000. Okay, this is the way we supposed to give the check constraint while creating the table. Okay, now I'm dropping and recreating. Table dropped and recreated, refresh it, go to the columns and go to the keys, primary key, go to the constraint. Here we have a check constraint under the constraint folder. And when it comes to the indexes, primary key ఉంది కాబట్టి of course unique clustered index create అయిపోతుంది. ఇప్పుడు డేటా ఇన్సర్ట్ చేద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 4 రికార్డ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ 2 రికార్డులు గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ రికార్డ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్, నాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి శాలరీ అనేది 25,000, 25 గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి 25,000 1 రూపీ కాడి నుంచి ఇది ఇన్సర్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇది 25,000 ఇస్తే ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇదిగో ద ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ కాన్ఫ్లిక్టెడ్ విత్ ద చెక్ కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, వై? బికాస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్, దట్ మీన్స్ it will allow only the value beyond of 25,001. Okay, what I will do, I will do like a 25,500 I will make the salary. Now these 2 records it will insert without having any issue. Okay, when it comes to the third record, of course here employee ID column we can resolve the issue, and salary, for example,
Okay. 36,000. Okay, the fourth one. Okay, the third record also, without having any issue, it will insert the data. When it comes to the fourth one, we can validate it basically. Okay. For example, fourth record. Okay. 15,000 ఇచ్చాను వాల్యూ ఫోర్త్ రికార్డ్ కి. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుద్ది, ఫెయిల్ అవుద్ది. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ కాలమ్ కి ఈ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఫెయిల్ అయిపోద్ది. మరి సాటిస్ఫై అవుతుందా? కావట్లేదు. అందువల్ల ఇది ఫెయిల్ అయింది. కావాలంటే డేటా చూడండి, ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదు ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్, ఫోర్త్ రికార్డ్. ఓన్లీ థర్డ్ 3 రికార్డ్సే ఉన్నాయి మనకి. Okay, that is a constraint. To define the range while inserting the data, of course, the validation will happen. If the condition is satisfied, then only it will insert the data. Otherwise, it will throw out the error. And it is next. Constraint tarvata default. Okay, so default constraint can be used to assign default values to column. Okay, example kinda, for example, అనుకోండి gender అనే కాలం ఉంది. Okay, it is best example where get 10 column, where 10 కూడా అవసరం లేదు, 6 సరిపోద్ది. Okay, I'm dropping and recreating. Okay, ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ జెండర్ అనే కాలంకి రన్ టైంలో మనకి ఏ వాల్యూ రాకపోయితే సంథింగ్ I supposed to insert the value like others are not applicable, for example. So FAULT default not applicable for gender. This is the syntax, I think. Yeah, this is the syntax. This is the way we're supposed to assign the default value for the particular column. Okay, I'm dropping and recreating. No, I don't remember the syntax. Do we have any syntax here? No. So where I supposed to get the syntax? Then in previous batch, let me check. SQL docs, not the SQL docs, SQL files. About constraints, where it is. Yeah. Unique to primary key, check default. Yeah, not. Okay. మనం ఎలా ఇవ్వాలంటే ఇది అవసరం లేదు ఇక. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, table got created, refresh it. Columns, of course, gender column also it is added. Keys, of course, primary key. When it comes to the constraint, check and default both it should be there. Def means default. When it comes to the index, one index that is clustered, unique clustered index. Okay, now this is the time to validate while inserting the data. So let's take these 3 records and practice it. For example, here it is gender column as a 4th column, here as well. For example, I have forget to mention the gender column for the 3rd statement. Okay, ikkada 4th column lo I would like to give male. Okay, this one also male. This one I forget to mention. Okay, so
మనం మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి మేల్ అనే వస్తుంది. ఒకవేళ మెన్షన్ చెయ్యకపోతే మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రైంట్. లెట్స్ చెక్ ద డేటా ఫస్ట్. చూడండి, ఫస్ట్ 2 రికార్డ్స్ కి మనం మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి మెన్షన్ చేసిన వాల్యూ వచ్చింది. ఒకవేళ మనం మెన్షన్ చెయ్యకపోతే డిఫాల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. మనం ఇక్కడ డిఫాల్ట్ లో ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రైంట్. ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్? Up to default constraint. In the next session, identity and foreign key we can practice. Okay, so we have only the 1 minute left. Let's start.